ப்ரோ ஆ உனக்கு இப்போ 55 அனுப்புறேன். $5 கேஷ் வச்சிருக்கியா? ஆ ஓகே. நான் இப்போ ஏன் இப்படி அனுப்புறீங்க? இப்போ இன்னைக்கு தான் சம்பளம் போட்டாங்க. இன்னைக்கு தான் அனுப்புறேன்னு சொன்னான். ம்.
Not any change. And that's it. So,
They shouldn't forget based on this thought of here because no from this area should now be a area. Commodities exchange village, it might be controlled and take the size, but it might not get reversed the direction. Take this, we don't know idea about it, but by the knowledge workers, it's already not this extent. This is currently should be around here, and the takeoff should be here. At first, innovations, the structure, should they say they should be there, and it's more. See, that is exactly those backup structure part. And this point is very important. Understand. Already the time for better idea. This gets got using relation. It has a critical continuation. But it's happening in this extent, then it's still it's fine. Wow, for 10 minutes. This next today's base action. It's very easy to understand for sure. Sure. Nice. So, reconstruction. So the view of reconstruction, the sort of thing. Capture. Stop that here. Second. 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 Next one. Highlights. Next. And then the square is this. And which we know it's the next part. If you put it out. Oh, Police getting out of funds in this area. That's why we created a reconstruction displacement area, the parallel and now the price reacting out of slash. Then how to see if this completely gets flipped. We would expect the price to reach this and this one. You completely vanish. If it continuously hold the price, we can expect this should be around. Yeah. We are going to this level. Let's see. Here's the level break and unfilled. Here's the bigger structure we got here. There's this unfilled file and the other is basically it's this unfilled file and we have to vision here. Until then it just keep on going on. See the body and see the growth and how beautifully respect the constant encodement. Right? So this is 50%, this is a sound variety. See how beautifully it's nailed that 50% level and then drop down to this gap in straight back. Without that emotion, you could expect this our drawing. I'm I will go till 5 minutes after that I don't want to go anywhere. Very nice push. Complete expansion, we take this expansion. You got a little bit more and hitting some first leg. And for this swing, if you can see like might be 4 o'clock and the decision high. Station accumulation, then it expander, London fishing, just expand, I think that will be very much. Expand out anything, just expand it.
என்ன ப்ரோ இந்த மந்த் தானே உனக்கு டிரைவிங் டெஸ்ட் கிளாஸ்லாம் போனியா ப்ரோ? இல்லாட்டி அவரு ஓ ஓனர் இருக்காருல்ல? ஏன்? இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா. அவனே வந்து ஒரு கார் தூக்கி மிதிச்சுட்டு ம்? ஒரு கார் தூக்கி மிதிச்சிட்டாங்க. யாரு? இவங்க மெர்சிடிஸ் இருந்துச்சுல. ஆமா. மெர்சிடிஸ் டீம்ல சொல்லிட்டாரு இங்க. மெர்சிடிஸ் கிராப்க்கே போட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. இல்ல அப்படியே சொல்ல நானு. இப்போ அருணுக்கெல்லாம் உங்களோட இவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. அது தெரியல உனக்கு? யாருக்கு? அருண் இருக்காங்கல்ல? அவனுக்கெல்லாம் சொல்லி அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு. ஃப்ரீ டைம்ல அழைச்சிட்டு போயிட்டு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அந்த மாரி இந்த மாரி இருக்குன்னா என்ட்ட பெருசா அமௌண்ட் எதுவும் இல்ல. ஸோ ஒரு 2 டச்சு பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீ டைம்னா சொல்லுங்க. சாட்டர்டே, சண்டே இருப்பா ஃப்ரீயா? சொல்லுங்க. சும்மா எங்கேயாவது ஃப்ரீயா போயிட்டு ஒரு ஒரு இந்த மாரி லொகேஷன் இருக்குல்ல, க்ரௌடா இல்லாம ஏதாவது ஒரு லொகேஷன். ஒரு வில்லேஜ் அந்த மாரி போயிட்டு ஒரு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் சரியான ப்ரோ. சும்மா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ப்ரோ. டச்சுக்கு தான் ப்ரோ. உனக்கு காசு இல்ல போ முடியாதுல்ல. கேட்டு பாரு. தப்பு இல்லல்ல. இப்பதான் அவருக்கும் தெரியல என்ன ரெகுலேஷன் எப்படி இப்படிலான்ட்டு. உனக்கு ஒரு ஒரு கிளாஸ் போயிட்டு என்னென்ன பண்ணி சொன்னாங்கன்னு தெரியும். அவருக்குள்ள போறப்ப இந்த மாரி சொன்னாங்க எப்படி இப்படி பண்றது சொல்லி கேட்டுட்டு ஒரு 2 கிளாஸ் 2 சிட்டிங் அவரோட போனீங்கன்னா போதும். அட்லீஸ்ட் சும்மா போறது. கேட்டு பாரு. ம். தப்பு இல்ல. என்எஃப்டின்னா என்எஃப் நான் எம்ப்ளாய்மென்ட் பேரோல். பவர்ஃபுல்லா அது. நான் நான் ஃபார்ம் எம்ப்ளாய்மென்ட் சேஞ்ச். அது வேறல்ல. இது என்எஃப்இ. அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் ரேட். இதெல்லாம் நார்மலா? ஆமா. ம். No, நம்ம ஒரு பர்ஃப்யூம் ஆர்டர் பண்ணலாமா? பர்ஃப்யூம் போடலாம் ப்ரோ. எவ்வளவுக்கு போடணும்? இது இதுல தான் போட போறோம். இன்ஸ்டால்மெண்ட் தானே? ஆமா. போடலாம் போடலாம் சொல்லு. நீ போடு. என்னோட கார்டுல இருந்து போடு. பண்ணிக்கலாம். பாய் ப்ரோ. So it just goes a little bit of a first accumulation, expansion, then second accumulation, expansion. As soon as price reach this spot, you can clearly see that spot, right? The breakup structure, the sulfur value M5, M15, and that internal liquidity, and the price start to reverse the direction. Spark and have, or you can clearly see how beautifully it fluctuating. The news brings the broad lot of water. There is the data candle. So let me see how it's gonna run.
So பத்தரை மணிக்கு போய் சும்மா உட்காந்து அப்புறம் போயிட்டு yeah, here இவையே எடுக்காம போயிடுது here. லேப்டாப் Um, ஓகே but this one basically that's probably the market structure show. We are that inversions and you enter the trade here. As soon as you get this both you entered trade at 526 the stop at the high should be here. It's just a one I clearly know it's a 1 minute entry and it's worked really good, bro. Because we are reaching the key level. As soon as we reach that key level, we get a market structure shift. This is the first time some sort of low has been broken, displaced, and you can clearly see that breakup structure was this inversion which holding the price, and it created this fair value here, and it can still remain unfilled, like unfilled. It didn't get tabbed yet. But the next candle come and tap this level. As soon as it get tabbed, we are entering this level, put the stop at the high, and we are expecting to see this to flip, and this should be our first target. But if you draw the flip, the 50% level should be the target. So if that's the case, how far it comes. If that's the case, if you see the calculation, your entry should be here. We're holding till 50 DRT, which is somewhere around like 70 pips. Which is pretty decent pips, right? Your stop loss will be like the stop loss was this high. Your stop loss should be like 4 pips. So you're risking only 4 pips to make 18 pips. That's phenomenal. It's phenomenal. Well, that's 50% level or something. If that 50 close to the 50% level, that close there. 17.8 or 18 pip. You just fucking close it. You just fucking close it, bro. You just fucking close it. So if for the sake of I know it will go there, but I want to take something here. Reason this is the last expansion, so this low I need to take something, but I don't want to. Yeah, this is the liquidity as soon as it reaches that spot again, it's profit high. You can clearly see these two are just a 1 minute price action. These two are just 1 minute like breakout structure displacement. And you can clearly see the first stem, some sort of low has been broken, displaced, both getting inverted. So we are switching to sell, targeting this and the 50% level. We because this is some sort of swing low, that's why. Other than that, it's nothing. And you can clearly see there is no restriction here. Uh, we got to break up this level and we got expansion to this level. And you can clearly see as soon as it reaches the 50 DRT, it's again give the market structure shift, pull back. You can clearly see that it's kind of two lows and it's have this gap. As soon as it reaches that spot, we get the market structure shift. So okay, around what time frame? 7 o'clock. So it gives the market structure shift and it's kind of start to trade back higher. All I wanted to see it's close above. If it's close above, we can target higher prices. That's obvious, but this is the current swing. So if you want to see this swing, this high to this low, 75 DRT, that should be the target. From this high to this low, as soon as price reach this level, take these two equal lows and fair value gap. You get a small tiny bit of inversion plus market structure shift. As soon as price trade back higher, we enter the trade. Even if you are not entering here, we can enter here because it's break the structure, pull back, displace higher. We this react after this fair value gap and we are holding this fair value gap. As soon as we get the respect like this, we are entered, stop at this low, targeting 75 DRT. So you can clearly see 75 DRT. It's after data, you can clearly see a lot of things happening. That's it.
So this is first string, this is the second string, and both has been taken during the news. During the news, this is the data candle, big manipulation to the downside. This is the first break of structure, so this should be the inversion level. This should be the level should get swept, and price will be sitting this in first percentage already above this string. Take this low, first percentage, then it's first here, then it's go back, like this first level. So this kind of price action you can do, but you don't need to. You don't have to because that's you don't want to go. If you go to 3 minute, it's literally nothing. 5 minutes, if you see that 5 minutes, you go reach that spot and with a big displacement, which is it indicates such a shift here, and you can clearly see the last the firewall is holding now. That's why there is the liquidity. Right? That's why there is the liquidity. You clearly see that firewall gap is holding. It's not flooded. So this is our confidence. This is our confidence. This is what we are like, okay, fine, we can hold. We can hold the trade. This is our confidence. Okay. We're back. So we are safe here. Then what happened? We gave this inversion and not only inversion but break of structure. And this I see after this close, it rejected that level and shoot level. That's good. Pull back. So reacting out of this level and give the inversion. That's very good. This one has been taken off. So I have to see what is going to happen after that. Hit a candle, it up, and okay, sleeping out of this level. Hmm, interesting. So back to the 50% level, straight back to the 75 day of this swing. Then the data candle, big manipulation to the downside, then we close the above and take this liquidity. This is our for this leg. This is the first leg. Now the first leg has been taken. We have to see what is going to happen here. If we found anything weakness, we can target the data low, this data low, and 75 DRT. We're getting fine weakness here. Weakness. Okay, sounds good. Okay, it hasn't been closed yet. 1 minute. What if I had to take my diary and see what kind of things I wrote it down in my book, which are all high probability setups we can take. Unfortunately, this is not in our time frame. It was like uh, our entry should be around like so this is the confluence. So this is the entry place. So this is the confluence. You don't know whether it's going to fill or not. It's remain unfilled now. So as soon as you get a backup structure like this, first entry should be here. Maybe if you want to see some reaction, you can go for another entry. Until then, no, you don't need to do it. Don't need to go for it. Hmm. Key level, same price action. Key level, same price action. Go to at least outcomes. So you can clearly see it's our data candle. Go and seek the first leg and it's like drops lower and I don't find how to engage this. If it's flip, obviously this is the target, but I don't know. I just need to watch this. I just need to watch this. So I will turn on my second screen so I can start watching gold as well. So I need to see gold, what's going on in gold. Okay. I want to put this fellow here. So this fellow has been uh, work has been done here. So these are the levels, next levels. So
Next, liquidity zone for buyers, and the data candle take that high. We are taking out of this level. Let me see what is going to happen inside this big gap. So that should be it. So here, I want to go to 4 hour, delete all the drawings here. Okay. Mhm. Delete all the drawings here. Yeah, good. Come, you can do it. So what's going on, bro? In gold, I'm just starting from 4 hours and seeing what's going on. So this is the chart, right? Boom, 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 drop. Take this low, and we are like data structure, nice displacement. We are at the premium level. So these are all the low resistance. So we could expect the place to take that highs. So this might be my first level of the target for the day. If I am bullish, this should be the first high, and this should be the second highs. We can target. These are all the low resistance. Or else, if I want to short, this would be the my first target. Yes, it's aligned with the break plus fair value gap. Second target would be this fair value gap. These are the two targets we can try for today. And we got this big swing. So obviously this would be the 50% would be the target for sure. If I'm selling. So far we can clearly see liquidity taken with market structure inversion big displacement. So we can expect bullish continuation, and we got like yesterday we got like beautiful reaction out of this level, nice reaction. I didn't expect that it's kind of right all those liquidity which generated in the morning. So why I'm talking right now is I'm alone, right? So that's why you have to be alone. If we are together, I'm not even talking. That's not something good. So first leg taken, it's dump. That's the thing, bro. You can clearly see that. We got a big displacement. There's again trade back higher. Take this side. This has been taken. Again like 4 hours holding. So we are very focused. Should be around here. So if this high has been taken and gives some sort of anti model, we could target this, and we could expect some sort of reversal as well. But it didn't reverse. That's what we got the market structure share. We got this inversion. So we got this gap. So inside this gap, like we can be bearish here. So we can be bearish till inside this gap. We can be bearish, and we can target like this engineered liquidity for the day, and we can target the 50% level. That's one plan. Another plan would be inversion. Take the right all this inversion. Take this liquidity. At least clear out this liquidity. Okay, same guys. So go all the way up. Good push towards back up. Good recovery below. The drop which has been done by yesterday, like first accumulation, manipulation, distribution, reaccumulation, distribution, and again accumulation towards the direction. Now I need to be like the move has been happened, started here, and it's already moved to here. So buying here is not that easy. It might be little bit complicated, right? Yeah. So I'm in 1 hour, and you can clearly see the big market structure shift plus this candle close here. So inside this range, I need to be extremely bearish and targeting lower prices. That's the plan. Let me see. So from this perspective, it took this low and it took this low, this equal lows. Yeah, this low has been taken. It accumulated for a while. Swept, reconstruction. Take these equal lows, then it's start to go up. This expansion accumulation. So I need to see what is going to happen here at this high. This one aligned with like so. If I'm just plot
trying to plot this. I'm just trying to plot this. I'm just trying to plot this high to this low, this expansion. This is where you get the 75 DRT. If the if this liquidity has been taken and reached that 75 DRT gives on sell off, you can target this and this. The 50% level, that would be one plan. The reason why is this? This is a data candle, so we can obviously expect that data low has been taken. Uh, so for this swing, for this bearish, currently we have the big bearish swing, break this lows, these are inversion. So inside since we need to be bearish. If it clear up this internal buy side liquidity, we can look for short and target that data low. This is data low. This should be the targets. You can try this till this. Like these are all the beautiful targets for me at least. Yeah. So the 75 DIT coupled with which plays breaker plus this unfilled gap in 5 minutes. In 15 minutes, yep, we have the 75 DIT with this gap. There's a breaker. This gap is going to get unfilled. We go to 1 hour. 75 DIT. Below 75 DIT, we have the beautiful 1 hour here. It's so for expecting what happened now. I don't know, but it's we have to see that. Okay, 5 minutes. So now I want to this level, this high. I want to delete this guy. I want to see what's happened here. Clear out this equals. It's like just go 15 minutes. Maybe better. As soon as it's cleared the equals, it's back higher. So this lows, like trade back higher, take this liquidity, then again. Let me see what is going to happen after this, and this. Don't think of anything, bro. If you don't find it, but whenever I'm trying to enter a trade, I have to be like, if this trade played out tomorrow, you will enter. Yes, the answer says go for it. If this trade has been, if someone put in front of you this kind of trading opportunity, like this kind of setups, 30 times in a row, 10 times in a row, you want to go for it or what? Of course, I will go for it. Then go ahead and take it. If it's not worked, we will find out later. We will find it out later. What happened? Why it's not worked? Because this is a plus setup. What I missed. So how can I not caught up in this kind of trap? So I might get trapped on the day. So how can I escape myself? So even if I take that loss, how can I survive from that? I'm not risking too much. I'm risking what I planned. That's comfortably fine for me. And I'm not over trading. I'm just execute two trades, 2 or 3 trades max. Max. If I take 3 trades, which means that's over trading for me. So two trades max for the day. So my risk should be here. Even if I execute one trade and worth of that much risk, I'm done for the. I should be done for the day. If I'm executing 2 trades, 2 trades, not 2 trades, bro. Even if I'm executing 2 trades, the risk should not exceed what I planned. That's a plan. That's a whole idea. That's everything, bro. So it goes up, take that high, then it drops down. That's something I fucking love.
It's 8:53. It's straight up. Internal liquidity taken, boom, shoot up. Internal liquidity taken, boom, shoot up. So we can expect that this is a wrong liquidity for now. I will also do that now. I will also do that. So strong liquidity pull, bro. The strong liquidity pull at the top. So this is where I expect the price to give some sort of reaction at least. So it's not a random level. The equal lows is not a random level. This is the previous day London session has been swept here, and not only London session. This low has been swept first. Then there is not a big distance below. That's the reason why I told you to exit. The price reach this spot, you should exit. Bro. This is something like you should exit here. Here, so it's like huge drop. Leave that liquidity remain open. Then it's going to consolidate from how many times is it? This is 5 minute, bro. This is like 145, 145, like around like 120. It's reach from this spot. They constructed this spot to this spot. Huge drop. It's kind of accumulated for a while, like 2 hours, 2.5 hours. It's like kind of accumulating. Bro. Could be inversion. It could invest. So if we enter this trade, we can play till here. And if that break, solid break, we can go break even and expecting the continuation. If it's reversed, we can go for sell. That's it. That's it. How about this? Here, mm, Asian expansion here. London's open. Take that Asian high. Is the London open 2 o'clock, right? Take that Asian high. Then it drops all the way down. Leave that Asian low open. Leave this leave this low remain untouched. Take this internal liquidity. It's closed above this level. With this for a value, nice respect. Obvious target should be this. You can't do anything, bro. So as you can clearly see, after it's take these two liquidity zones, like two liquidity first and second, so straight drops down to take that London Asia low. That's it. So the reason why you shouldn't go for bullish because it's cleared out the London high. It's swept one time, it's swept one more time. This is the manipulation leg. The market wants to go higher. It shouldn't goes like this. That's a reversal pattern. We could target this and this. So take that high and take that high one last time and it gives a big breakout structure and just drop all the way down. Take this liquidity, take this gap. Take this. This is the London low. So London low has been taken and Asian low has been taken to say equal lows, then it's kind of clean. There's a strong leg which we have, and there's a 75 DRT. The price reaches the 75 DRT, we can target the data low and this session low. That would be an amazing target for sellers. But if it's flipped, if it's want to go higher, we need to be like, okay, fine. We need to be like, okay, fine. We will do that. Okay. Asian expansion taken, drop down, not take that liquidity. Instead, it rebalances the gaps in 15 minutes. This is the inversion of data structure, right? So basically, we visit that spot, drops low. As soon as it's take this liquidity, we give that inversion again. Boom. So obviously, we can expect a high. You need to be in 15, 5 minutes. You don't need to go to any lower time frame. We can go to lower time frame when the time is right, when the time is clear, and everything's all right. You can clearly see, bro. This is where you need to go to lower time frame because so liquidity has been taken. So if you go to the like London session opens, goes up, take that high. So it's take that high, we could expect the price to take right this liquidity and yep, it right not only one, two, three, and four lows. How you can expect that to take? You have to go to 1 minute.
What happened here? As soon as it take that high, then as soon as it take that high, what happened? What kind of price action happen here? It gives a really good inversion here. So what should be the market structure shift for me? So this should be the market structure shift. This is the proper high, low, high fail to make the high since it's hold that inversion plus fair value gap. You got a big break and we created this fair value gap. I don't like to see any place reach this spot again. That's a clean entry. That's a fucking clean entry, bro. So around 2 o'clock, just take that high. You clearly see it's just came back, like going up. So high, low. It goes up to the London session opens. It's manipulating and goes up and take that high. So as soon as it's take that high, we got what we got. Two things we got. We got that inversions. Okay. The market sticky shift will not happen. Market sticky shift will be here. So how can we enter here? So we just need to wait, right? So we got that inversion here. Beautiful. So we are waiting. And it's trying to trade back higher, but you can clearly see it's holding out of this fair value gap. And we clearly see that displacement, right? Breakout structure with big displacement. So the trend has been changed here. So we got the fair value gap. As soon as we reach that fair value gap, we entered. Stock should be at this high, targeting first liquidity, targeting first, targeting like second. So should be the this not this. This should be the first thing, and this should be the second thing inside this. Where we need to be out. We need to be out, but it's come till this level. Oh, it's engineered the equal lows, bro. Fucking hell, it's an equal lows. It's it's a goddamn equal lows, bro. What GBP USD? So as you can see, it's like so. Even if you are not hesitate to enter here for this inversion, because this inversion is just an inversion in 1 minute. How can we enter that? This is where we get the structure with displacement. So now we got a breakout structure with the displacement, and we created a nice gap here. So as soon as price reach this part, like fair value gap plus this breaker, we can set my limit order here around this price and at 251, right? And we put the stop at that swing high and expecting the price to continue lower. So low, high, low. So if I want to project this for high, this low would be which what I can expect to see. So this is the expansion which we can target. This is the first target. So so I would go for like till this point. So this is the final take profit for me at least. Mm. I always put through that spot right. Yeah. So that's the target now. So this is the target for me. The 50% level should be the target. So as soon as it hits that spot, we are out of the game. So we reach that spot, then I straight back. It's almost here. Now go to 5 minute and see what's going on here. So this is equal lows. Engineering this equal lows, accumulation, it's manipulation. Boom, shoot the data low, equal lows, this low. That's a plan. That's a plan for me, bro. That's a solid plan for now. So in 5 minutes, it did inverted this gap almost. It's
It's rebalance this level like for this whole range. It rebalance that level. It take that high and the 3 minute. It's not only take. It's kind of rejecting out of this level. That 50% level, equilibrium level, like 5 gap, rejection, 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 displacement, displacement. So it's kind of close below. We are getting out of this gap. So 5 minute. It's not a gap at all. 1 minute gap. If it's holding this gap and give some inversion, we could go for this till this data low. That's the first target. If this guy getting respected, I don't think so. I like to see this get ran through. So how to wait, bro? How to wait the wait something significant happens. We don't need to think of execution. Create. So you have to be like you cannot chase the price first time, and you cannot be late and you cannot be too early. You need to be perfect. So if you wait for perfection, you won't get that perfection. So you cannot get perfection in stock market. Exactly nailing the s- trade side exactly to the tick. You cannot take that, bro. It won't happen. It's just a myth. You don't know how it's going to play. Uh, yeah. So this is like ejecting out of this level. We got the market structure shift. We got the fair value gap, which getting respected. So if you enter here, put the stop with this third candle high, we could target the data low. That's the first plan. But I don't want to do it, even though it has a decent 11 pep. That's not bad. That's pretty good target. 3 minute. If you can see the 3 minute, rejecting out of this level, you can clearly see that, right? Rejecting out of this level, yeah, rejection, pull back to the gap, fail to take that high. Instead, it break this level, probably you're getting respected. Entry, stop at the highs, targeting data lows, this lows. That's what I think. I don't know, would I go for it or what? For example, I'm shorting here. Stop loss should be at this kind of high, which is like 8 pips. $400 stop loss. This target will be this low. 500 like almost 1.4, which is 12 pips. No, not bad. I could go for this. Let me see. If it is an SMT, that would be awesome, man. So five, big this is high, low, high, no SMT, nothing. Break this level, just drops. Find the data lowers the target. So what's wrong with this, bro? If you enter this kind of trades and put the stop loss at this level, where it shouldn't come to this spot again, and we target this low, that's fair enough, bro. That's fair enough. You are not catching big target, but you are catching like a beautiful target, right? Because if you go to 3 minute, we buy selected as taken and reacting out of this level, we give the reaction like we rebalance this level and fail to take any sort of ice because it's a clean rejection. Instead, it gives the market structure shift with this amazing fair value gap with this amazing reaction. So I entered here, stop at this high, and expecting the price to drop to the data low, and I will see what is going to happen here. If it's break and displaced, we will go for like till 75 DRT. Hmm.
Amazing trade, bro. Amazing trade. Then why I hesitate to take this trade? What's the point? Yes, first leg taken, 3 minute rebalanced, failed to take the high. We can clearly see the hesitation, the rejections, and it's a data candle. And as you can clearly see, it's break and close below this level and open this gap. As soon as I get the good reaction, I enter this trade, put the stop at this high, targeting this level. That's a phenomenal thing I could do, but I didn't do it. No compliance. So no compliance, nothing, man. Okay, okay. Breakout structure. So with this spot spread, we got breakout structure. We entered here, put the stop at the high, targeting data low. Sequence should be the target. Should we go for it? 3 minute is pretty good. So I was like this. Mhm. Little bit of hesitation, bro. Then if there's an hesitation, you don't need to trade, bro. Because London has been already taken. So if you plot this high, so London has been already taken. And just trade back, it could just trade back to like let's trade back to the 75 DRT, take that liquidity, and we get the market structure share. Let me see. I was like, I'm creating that entry or it's just an entry? That's the confusion, right? It's kind of backing up. So, bro, it's okay. It's okay to be like, don't enter. Because I was like, if this getting hold, this law has been taken, you have to break up this level and let's pull back to this level. Because since it is a data cannon, that's the reason why I don't trust this. Otherwise, I look for buy, right? This is the inversion, this is the fair value gap, and this is just dropping lower. And if I would trust this. Since it is data again, like I'm not trusting this. So it's kind of high, you balance this level, you get a breakup structure. If it inverts, mostly it will come for this equilibrium. So that's the thing. But you should not take this entry, bro. Why? Because it's an entry you are not taking every time. So I don't want to take it. I want to speculate it. I want to speculate it, but I don't want to take it. Asian high taken, where the market structure shift, there's the internal liquidity, everything has been taken. Then you give the market structure shift to the downside. So and I also get the entry model there. So I expected this to play out beautifully. So I enter a little bit late, but I put the stop here. My target would be data low and this equal. So that's only 1.8. That's a decent target. Let me see how it's going to play out. Goes up, take the target. This is the bigger structure. Internal liquidity is like taken, and we got like high, low, high market structure shift to the downside.
So that's why I was like hesitated. Chicken is pump, so don't need to worry about that. That's my case. That's the plan. Mm-hmm. The low by this is because the central liquidity is taken. You got a high, you got a low, you got a high, you got a clean breakup structure, nice rejections. So obviously we would go for this lows. What happened in one night? Does it make any sense to me? Does it make any sense to me? Or not every firewall, yes, not every breakup structure, not everything which is going on is it's gonna be worth it, bro. You should avoid these kind of trades. If it gives some pullback, first take it high and give some inversion back, then that's something different. Now it's like, what the fuck are you doing, bro? Is this the thing is, we already got this inversion, and this value started to fall, and it's close below these levels. Let me see. So this is kind of trades you should avoid. I'm thinking like you are the one just created this kind of. The only reason I'm expecting the price to come here is just because of that equal lows and just because of that fab value, like news candle, that news candle data low. So these two things act as a magnet to expect the price to the downside. And I can see that it's took like it's already a breakout structure. It's already internally pre-taken. We see the market structure to shift to the downside. So I was like, why should I not go for that sell entry? That is my plan. That's my plan. Got it. So I don't like to see price here. If it reach this part, which means you are completely wrong. At least for this trade. That's the reason why I don't prefer to enter every trade flow. Got it. So it's a huge push to the upside. Could be huge push to the upside. I can really see that. And that's very nice push. Nice push. No breakout structure, nothing. 3 minute, very nice push towards upside. Little breakout structure to the upside. Yeah.
One, one. So my plan is to see like intellectuality has been taken. We are like inversion or not. We have that inversion. Okay. We have that inversion. We have the Gbpusd square value. So we target this and this for now. This both should be my target. Mhm. It's pretty good. 3 minutes is pretty good, bro. High, low, high. Really, really good push and close about this level. So we are like you can clearly see that good push. So this that's the like also high, low, sweep, breakfast not added nothing related. Just speed this low, go back up higher. So we are right here. We just start with this low and expecting high. That's a good idea, Rod. So this is how you flip the directions below. At this point, you're like, you just what happened? Okay, this happened. I'm gonna sell. This happened. I'm gonna buy. That's how you change the mentality. You should be specifically wait for something so specific. And if that's not happened, you should call it a day. Go to 3 minutes, bro. If these 3 minutes should say everything for you, from this level to this level, okay. So I would mark this 3 minute in yeah. If it just tap and goes up, that's fine. If it drops down to this level, 50% level, we will enter the trade and put the stop at this low. Mhm. Let me see. If it is an entry, it should be an entry. So, click on button. No. Yes. You click on produce subject. You click on now. You click on. Person है
Nice rejections though. We obviously entered here. Breakup structure go break here. And we would target this till this part. So mm, new order 0.5 I wanna and அந்த இடத்துல லிமிட் ஆர்டர் போட்டுக்கோ இந்த இடத்துல லிமிட் ஆர்டர் போட்டுக்கோ அது வந்து ரன் ஆகட்டும் அப்படி போட்டோம் 4722.262 buy limit 4747 4722 4722.260 0.260 buy limit should go to that chart. You can clearly see and close the door, right? So everybody 3 minutes, 1 minute, 1 minute. What do you do this early gap? Close the door. இல்லைன்னா அந்த இடத்த தாண்டி பிரேக்கர் போகணும். So chart new order new order. What if I just missed this statement? Just message and tell it this. So we give the break of double tap either தாண்டி பேசு close ஆகுது again. என்ன சொல்லலாம் just be patient. வெயிட் பண்ணு ரிலாக்ஸ்டா வெயிட் பண்ணு வால்யூம் ஓப்பன் ஆயிருக்கு
Oh, ஏன்னா சரி இப்ப பாக்குறது எதுவுமே வந்து ஒரு நீ இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது ரொம்ப க்ளோஸா போயிட்டு ஒவ்வொரு டைம்ல என்ன ஆகுது இந்த எடுக்கலாம் அங்க எடுக்கலாம் இந்த கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணா யூ கேனாட் ட்ரேட் வெல் யூ கேனாட் ட்ரேட் வெல் எழுதி வச்சுக்கோ யூ கேனாட் ட்ரேட் வெல் ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேனாட் ட்ரேட் வெல் இட்ஸ் an inversion கொடுத்துரு மேக்னா SMT printer நீ ஸ்டாப் அடிச்சாச்சு அவ்வளோ ஓ yep I has been swept நடக்குன்னு பாரு SMT any sort of inversion this should be that inversion a minute that's okay I'm holding yeah we are going higher bro. We are going higher for sure and the it's right as you bro. And when it just drops straight down here. இந்த அளவுக்கு க்ளோஸா பாத்தீங்கன்னா நீ ரொம்ப கஷ்டப்படும் அது போய் எடுத்தோன்னே பேதன் போயிடலாம் அது போயிட்டு தட்டி வைப்பான உடனே அது போயிட்டு so you were so hesitated to take the trade that's it next level எங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணுறது அந்த this uncle yeah you kindness this should be the this should this is where I want to see the place to go அதுக்குள்ள ஹோல்ட் ஆகலன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த லிக்விடிட்டி வரும் புரியுதா இதே இந்த இடம் என்ன இருக்கு இந்த ஒரு லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு இன்வர்ஷன் ஆகி ஃபேலிபிரேட் ஆயிருக்கு you can clearly see liquidity sweep ஆயிருக்கு ஸோ அது liquidity sweep அப்படியே ட்ராப் பண்ணி போனீங்கன்னா liquidity sweep ஆயிட்டு we get a nice displacement created a fair value உள்ள வந்து டேப் பண்ணோம் என்ட்ரி எடுத்துறோம் ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே போட்டுக்கிறோம் டார்கெட்டிங் திஸ் லெவல் இந்த இடத்துல பிரேக் ஆன உடனே நம்ம பிரேக் போயிடுறோம் இது பிரேக் ஆகி இதோடய ஹோல்ட் பண்ணுறோம் தட்ஸ் அ பிளான் தட்ஸ் எவ்ரிதிங் but the thing is I was little bit hesitated I about to enter this trade and then I was like break இது ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு பிரேக் ஆகி இது ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு பேஸ் புல் பேக் கொடுத்து இதை எடுத்து பேசிங்க பிரேக் கஷ்டம் கொடுத்து வாக்கினா so the liquid has been taken. You know, if you see this time frame, if you see this time frame, just drop all the way down. Kind of equal lows, then high, low, high, low. Some sort of liquidity again, we got an inversion, we got a break here. So obviously the target should be this and this, and if it's not hold, then this. That's how we need to plan. அப்படிதான் நம்ம பிளான் பண்ணணும் actually, basically.
entering here in the 0.5 stopping as the liquid to break a plus on break and verify. In the area break and verify and we can target still based on. அது நீ ஏன் பண்ணல அப்படின்னு ஃபீல் பண்றதுல வேலையா இருக்கு சாப்பிடு. இது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹெசிடேட் ஆனது என்னன்னா இவர் பறக்குது மார்க் ஆப்வியஸ்லி இதான் இருக்கு நைஸ் பேர் drops where the break fan filled firewall எப்பவுமே இருக்கு. So drops lower இன்னும் பரவாயில்ல இந்த break இருக்கு. Drops lower. இந்த internet விட்டு வந்துட்டு இதெல்லாம் distribution. Inversion plus parallel. So is any tribulation, we can target this and this ends. This should be right back. இந்த இடத்துக்கு place. அதுல பொருளாதார அப்படின்னா ஆப்வியஸா மேலிட்டு ஹையர் சார்ஜஸ் வந்து பேசுனது. ஸோ அந்த இடத்துல உனக்கு கிளியரா நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தெரியும் மினிட்ல பார்க்குறேன் கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு. பார்டர் மினிட்ல we are expanding higher. Take this internal highs, this is external high, this is internal highs. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு சார் இந்த இடத்துல செல் பண்றது என்ன ஹை லோ ஹை பிரேக் ஆனால் போதுமா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும் ஃபேர் வேல்யூ எப்பவுமே இந்த இன்வர்ஷன் ஆகும் அப்பதான் செல் அப்புறம் அது புல் பேக் வரும் எதுவுமே நடக்கலன்னா there is no point of selling the market right என்ன இருக்குன்னா there is no point of selling the market so it's what a high low high the low the internal liquidity early up close then the liquidity எடுத்துட்டு we got a nice displacement so the third candle higher than the close edge and we get a fair value உள்ள டேப் ஆன வேண்டிய எடுத்துக்கலாம் இல்ல நெக்ஸ்ட் கேண்டில் என்ட்ரி எடுத்துட்டு ஸ்டாப் அஸ் third candle லோல போட்டு இந்த ஹையர் பிரேக் இந்த ஹைஸ் எடுத்த உடனே பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டு ஹோல்ட் டில் திஸ் பாயிண்ட் அதுல ப்ரீசெட் பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணல போயிட்டே இருக்கலாம் இல்ல அதுல ஹோல்ட் ஆகாது இதான் இதுவும் இது இன்னொரு டார்கெட்னா அது அதோடய ஹோல்ட் பண்ணி போயிட்டு பட் ஸ்டில் ஐ மிஸ் த ட்ரேட் இது ஹெசிடேஷன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணனா நான் போட்டுட்டு லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டு வச்சிருந்தேன் அந்த இடத்துல 50% அது வரவே இல்லை உள்ள வந்து இந்த ஃபைவ் டேப் ஆன எடுத்துக்கலாம் என்ட்ரி எடுத்துட்டு இது பிரேக் ஆன உடனே இந்த என்ட்ரி பிரேக் போயிருக்கும் இது பிரேக் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே செக்லோஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த என்ட்ரி பிரேக் போயிருக்கும் ஆப்வியஸ்லி வி வுட் டார்கெட் this I don't know where it goes this will be the target for now not target Cremator displacement I close right out and we created like that. So it's like a little bit annoying, bro. And in the end, work we are at a fair value gap. We are at all time frame, we are at a fair value gap. And we got that inversion data candle, right? And the data candle recover பண்ணிட்டு ஃபுல்லா recover பண்ணல. So like data candle high speed பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு pull back revisit that gap அது தனிக்குள்ள க்ளோஸ் ஆகல hold ஆகி again create back higher. So obviously 1, 2, 3 should be the targets. Obviously we need to be bullish bro. I was fucking hesitated. Clear தெரியுதுன்னு சார் clear தெரியும் some sort of liquidity எடுத்துட்டு liquidity எடுத்துட்டு இன்வெஸ்ட்மென்ட் கொடுத்தாச்சு பிரேக்அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயாச்சு உள்ள வந்து இந்த liquidity எடுத்துட்டு again displacement. So the liquidity எடுத்து பாருங்க அப்போ அந்த liquidity எடுத்த உடனே can displacement breakout structure like you can clearly see that breakout structure and parallel எப்போ கிரியேட் ஆயிடுச்சு இதுக்குள்ள என்ட்ரி எடுத்துக்கணும் இல்ல ஹோல்ட் ஆகி திருப்பி குழந்தை பார்த்துட்டு என்ட்ரி எடுத்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுருங்க. It's an obvious fucking trade, but unfortunately it was not. KPL or lunch. It should be like it should be the long run. That is the stop us the body like how it is. Only 2.69. So in the morning you like you usually recover a lot of profits. That's fine. ரெண்டாவது இந்த இடத்துல நான் பை தான் பண்ண பார்த்துருப்பேன் பட் ஸ்டில் த ரீசன் ஒய் ஐம் நாட் willing to go for because it's a data push. That's why I was hesitated. But other than that, I would go for buy. That's why I was a little bit hesitated.
Okay. And you can clearly see it's failed. If you can see that it's failed to take this side, it's kind of take a loose. Because mm, second inversion reconstruction pullback, we target this height, we target this unfilled gap, and we target this size. So we would target like we can close like 0.35 here, and we try to hold like 0.155, 1.5 at this point. எவ்வளோ மொக்கையா ஒரு ட்ரேட் பண்றோம். ஒரு அழகான ஸ்பெகுலேஷன். அழகா இருக்கு. 3 மினிட்ல இன்னும் நல்லா இருக்கு. 1 மினிட்ல அழகான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். 1 மினிட்ல அழகான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது ட்ரேசிங் ஃபேமிலியா ஹோல்ட். இந்த ஃபைனல் எப்படி இப்படி ஹோல்ட் ஆகுது பார்த்தோம். ஏதாவது பிரேக் பண்ணிக்கலாம். இதுலயும் ஹோல்ட் ஆகுது. அடுத்த ஃபார்மான இதுலயும் ஹோல்ட் ஆகுது. இதுவும் நைஸ். ஒரு கேண்டில் 2 ப்ளூ க்ளோஸ் ஆகல. 1 மினிட்ல பாரு. டிஸ்பிளேஸ்ட் இதான் பிரேக் ஸ்ட்ரக்சர். இது இந்த தான் பிரேக் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கணும். இந்த பிரைஸ் 3 மினிட்ல ஒரு டேப் ஆயிருக்கு. ரெண்டாவது 1 மினிட் கண்டினியூஸ்லி ஹோல்டிங் ஹோல்ட் ஆகி திருப்பி வேலையை கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இதுல பிரைஸ் இதுல இது பண்ணாங்க. பயங்கரமான ஒரு ஸ்டூப்பிடா இருந்த இவ்வளவு ரிலேஷன் இருக்கு. வந்து எவ்வளவு அழகா எழுதிட்டு அவ்வளவுதான் சார். அதுக்கு மேல உட்காந்து எல்லாமே வேணும்னு கேட்க முடியாது சார். ஓரளவுக்கு ஆன்லைன் ஆகும் மார்க்கெட். புரியுதா? அதான் சொல்றேன். கிளீனா தெரிஞ்சிருச்சு. ஒரு லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு கன்சாலிடேட் ட்ராப் ஆயிடுச்சு. இது ஏஷியன் ஹை எடுத்துட்டு லண்டன் லோக ட்ராப் திருப்பி கன்சாலிடேட் திருப்பி கன்சாலிடேட் ஆயிட்டு ட்ராப் ஆகி ஒரு லிக்விடிட்டி இன்டர்னல் லிக்விடிட்டி எடுத்தாச்சு. தென் வி கெட் தி மார்க்கெட் இன்வர்ஷன் பிளஸ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த இன்வர்ஷன்ல ஆனா அந்த டேட்டா கேண்டில் ஒரே கலர் மட்டும் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டேன். மற்றபடி ஐ வில் டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் த ட்ரேட். இந்த டேட்டா கேண்டில் தான் இன்டர்னல் லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு ஸ்டாப் வைக்கலாம். பட் ஆனால் அது வேணாம் வெயிட் பண்ணலாம் கூட அடுத்த காலையிலே கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அதில் டேப் பண்ணணும் டேட்டா எடுத்துக்கலாம். அப்படியே வைக்கலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்டூபிட் திங்ஸ் ஹேப்பன். அது கொஞ்சம் எக்ஸைட்டேஷனாகவும் கிடைக்கும். என்னடா பண்ணி வச்சிருக்காரு. Still okay. There will always be another train, right? Right? 5 minutes, 15 minutes. Sure, is it spot? At least here, bro. Awkward, right? ரொம்ப awkward ஆ போடுறது. ஏன்னா இண்டிபெண்டல் இங்க பாரு. அங்கேருந்து வந்து
பரவாயில்லையா ஒன்றும் பரவாயில்ல சொல்றாரு எல்லா லிக்விட் ஆசிட்ஸும் தலைக்கிட்டு எல்லாமே இருக்காச்சு டிஸ்பிளேஸ் வந்துட்டு லிக்விட் ஆகி 1 மினிட்ல இந்த கேப்ல ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அகைன் இதுல ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஹோல்ட் ஆகுது எம்டி ஸ்டார்ட் பாஸ் போட்டிருந்தா கூட சரி ஈஸி டார்கெட் இந்த பேக்கன் பண்ணிட்டு இந்த பொசிஷன் க்ளோஸ் பேர்ல போயிடலாம் எக்ஸாக்ட் டார்கெட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டில் இட்ஸ் ஓகே மேன் நத்திங் ராங் வித் தட் நைஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் naice expansion. So let me see. Does it give any sort of entry model for me or what? Nice accumulation, nice drop to that gap, nice expansion, and we still didn't reach that level. So we still bullish as soon as there is with some sort of entry model here, maybe here and here. I'd rather this low to this high in 5 minutes. What this low to that high. So let me see. இங்க வருமானலாம் தெரியல வந்துச்சுன்னா பெலங்க let me see 5 minute 1 minute if it drops down to this parallel gap then we can target a high basis கொஞ்சம் stupidity தான் யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது என்று எடுத்துனோம்னா எனக்கு ஒரு அமேசிங்கா முடிஞ்ச வேண்டியது இட்ஸ் ஓகே ஹெசிடேஷன் கமெண்ட் வரையும் போட்டேன் there is always will be another trend bro don't need to hesitate there's always will be another trend so the liquidity hasn't been taken yet this is the liquidity. This is the break. This is the parallel gap. Not reached yet. So we are pretty good. Let me see what is going to happen next. If after taking this high, guys, if this guy getting inverted, most probably we would be like, "Gosh." So we don't need to do anything right now. We just wait for the price to use that expansion, wait for the price to do something. If it's not good, that's okay, bro. We can come later and do the same thing. Bro. So I can clearly see it's already shucks, amazing trade. எங்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது லோ ஸ்ட்ரக்சர் மேபி திஸ் இந்த ஹைஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா வச்சு என்னடா நினைச்சிட்டு அதான் எடுத்துட்டு ஒரு பொசிஷன் அந்த இடத்துல ஒரு பொசிஷன் அந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம் ட்ரையல் பண்ணிருக்கோம் என்ன ஒன்றும் பண்ணிருக்கோம் இப்போ எதுவுமே பண்ணாம ஆடியன்ஸை வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கு தட்ஸ் ஓகே
So nice expansion, breakout structure, nice expansion, high value gap. If it's all we could expect that. இங்க expect பண்ணலாம் சார் இதுல என்ன நடக்குதுன்ற பேஸ் தான் இந்த டார்கெட் பண்ணலாம். Okay. So இதுல என்ன நடக்குதுன்ற பேஸ் தான் நம்ம அங்க டார்கெட் பண்ணலாம். So இந்த நம்பர் ரீச் ஆயிடுச்சுனாலே we close பண்ணிக்கலாம். We pretty much like இந்த நம்பர் ரீச் ஆயிடுச்சுனாலே we pretty much trail till this point. இந்த இடத்துக்கு trail பண்ணிடுறது. அதுல நடக்குது வந்து ஸ்டாப் அடிச்சுன்னா ஓகே ஸ்டாப் அடிக்காம சார் அப்படியே மேலே போயிடுச்சுன்னா சூப்பர். லெட் மீ சி இட்ஸ் லிட்டில் பிட் கண்டிப்பாக தான் இருக்கு. இது வந்து நார்மலான ஒரு ட்ரேடிங் இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸ்லி நான் பை பண்ண மாட்டேன். இது ஆல்ரெடி பிரேக் அப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு, ஆல்ரெடி இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு, ஃபேவரட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல பை பண்ணிட்டு இங்கே ஸ்டாப் வச்சிருக்கோம். இந்த இங்கே பை பண்ணிட்டு இங்கே ஸ்டாப் வச்சிருக்கோம். இல்லை இங்கே இந்த இடத்துல சூப்பரான ஒரு பை ஆக்சுவலி ஆயிடுச்சு. இங்கே கிரியேட் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு, ஸ்வீப் ஆயிருக்கு கிரியேட் எல்லாத்தையும் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு 3 மினிட்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஹெசிடேட் ஆகிருக்கக்கூடாது. ஸ்டாப் எடுத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட். அது இன்வர்ஷன் ஆகுதுன்னா அது செகண்ட் டார்கெட். ஸோ can't do anything about it, bro. It is what it is. Holy fuck. 15 minutes still holding. So this high still holding. 15 minutes still can body inside that range. 1 minute not having much of that expansion room. Okay. 3 minutes we are like holding this level. We'll take the high. Any sort of inversion. No, nothing. So we're like okay. இங்க ட்ரை பண்ணோம். ஏன்னா அது இங்க இன்வெஷன் ஆயிட்டு இது இல்ல இது 2 இடத்துல வேண்டி எடுத்துக்கலாம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா முடிஞ்சு பிரேக் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா கூட தட்ஸ் ரியலி குட் திங். இது 2மே நான் பண்ணல. அதே எனக்கு கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கு. நான் ஆப்ரேட் பண்றது
What's the point of selling, bro? இது தானே கீழே க்ளோஸ் இன்வெஸ்ட் இது தானே கீழே க்ளோஸ் ஆகி அது selling இந்த ரிலேட்டட் ஐடியா இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இங்க ஹைட் இருக்கு இங்க ஹைட் இருக்கு obviously பைசெக்ட் நிறைய இருக்கு but one thing if you see that because texture it's kind of one echoes this an area club actually might expect some explode price actions. Let me see. So 15 minutes of parallel gap about to open in 5 minutes. So it's a long we can go for long on targeting this area in that like hold on obviously மதர் ஆஃப் ஆல் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல நடக்க போகுது. டிஎம்கேவும் ஏடிஎம்கேவும் ஒன்னா சேர போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பேசிக்கிறாங்க. நேஷனல் டெலிவிஷன்ல நீங்க வந்து இந்தியா if you can hit basis look around obviously you could expect the price to reach these highs. Okay. I'll one more call just for the I'm gonna get disappointed, but still, that is always basic in this. 5 minutes less to எவ்வளோ ஹெசிடேட் ஆகுது பாருங்க. எமோஷனலி ரெக்கான்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது வந்து ஒரு டேட்டா கேன்சல் டேட்டா கேண்டலில் தான் டேட்டா தான் சப்ரியும் வந்து ஒரு வாட்டலிட்டி இருக்கும். புரியுதா? டேட்டா கேண்டில் தான் என்ன இருக்கும் வாட்டலிட்டி இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது நல்ல வாட்டலிட்டி எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து இந்த லிக்விடிட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கேட்டு நைஸ் ரியாக்ஷன். நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எடுக்க மாட்டேன் பாரு. பார்த்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு அது கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை எப்படி மூவ் ஆக போகுது அப்படின்ட்டு. இப்படி மூவ் ஆக போகுது இப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் ஆக போகுதுன்னா நான் இங்கே எடுத்துப்பேன் இதுல எடுத்துப்பேன்ல தெரியாது. ஸோ யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை தட் யூ ஷுட் recognize that what you find. So we are inverting this, we have break this, we can clearly see it's already a breakup structure and இது வந்து ஹை எடுத்துட்டு இது ஒரு ட்ராப் இதுல எதுவுமே இல்ல எதுவுமே இல்லை we cannot trust that nothing here and we like
இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நான் ஒரு ஹை, ஒரு லோ, ஒரு ஹை, இதுல ஸ்வீப் பண்ணிட்டு இன்வர்ஷன் பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சது. Obviously we could target this, then we could target the next liquidity zone. So that's the second target. So இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த ரியாக்ஷன் கிடைச்சா we entered here to the stop at this level. இது பிரேக் ஆனோன்னா பிரேக் ஆகி இதை தாண்டி பேச இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா we go break even. Today we have the clean target, so we don't need to scare about that. So in the we are taking that entry here and put stop at this low. And as soon as we get this break and this kind of big explosion, we should be like, okay, fine. Let me break on this trade and expecting this value to hold. And I don't want to see price come back here. And I expected to see at least this side. And it's beautifully gets taken, bro. It beautifully gets taken. And I was like, fucking hell, man. Okay, good. Sorry. ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல ரொம்ப இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரெகனைஸ் பண்ணி செல் பண்ண பார்த்துருக்கணும் நான். ஏன்னா இந்த இடத்துல பாரு நீ செல் பண்ண பார்த்து என்ன ஏன் தப்புனா நீ இந்த லிமிட் எடுத்துருச்சு. ஆக்சுவலி இது இந்த ரேஞ்சுக்கு இது ப்ராப்பரா ரீபேலன்ஸே நடக்கல. ஸோ நீ என்ன நினைச்சிட்ட, ஸோ இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துருச்சு. இட்ஸ் டசன்ட் மேட்டர். இட்ஸ் நாட் சாலிட் லைக் இட்ஸ் பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இதுல அது இட்ஸ் நாட் சாலிட் லைக் யூ டோன்ட் நீட் டு வரி அபௌட் தட். ஏன்னா இன்னொரு இந்த ரேஞ்சுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகல. 75 டிஆர்டி வரைக்கும் நீ ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஆப்வியஸா 75 டிஆர்டிக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு. அந்த லெவல் that 75 டிஆர்டி has been reached. That's an amazing thing. That's an amazing thing. So இந்த இடத்துல நீ ஹெசிடேட் ஆயிருக்க. Literally இந்த இடத்துல ஹெசிடேட் ஆயிருக்க. இவ்வளோ பெரிய மிஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த மார்னிங்ல. That sucks. Literally that sucks, bro. ஸோ அந்த இடத்துல போன உடனே ரியாக்ஷன் ஆகுது. அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகணும் ட்ராப் ஆகாது. இந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆன உடனே ட்ராப் ஆகாது. இதுல போய் நீ வந்து செல் பண்ணல சார் யோசிச்சு பாரு. இதுல போயிட்டு உனக்கு இந்த இடத்துக்குள்ள என்ன ரியாக்ஷன் நடந்தா நீ செல் பண்ணலாம். எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு புல் பை, எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு பை. நீ போய் செல் பண்ணலாம் பார்த்துட்டு இருந்தா யூ ஆர் ஃபக்கிங் ஸ்டூபிட். பிரைஸ் இந்த இடத்த ரீச் ஆன உடனே ட்ராப் ஆகுது. எங்க ட்ராப் ஆகும்? ஆப்வியஸா இந்த 15 மினிட்ஸ் இடத்துல ட்ராப் ஆகும். அதுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்குள்ள நீ ட்ரேட் பண்ற பாத்தியா? That's that's the thing. If you find a model again, if this third candle was protected, you would be bullish for the day. இல்ல இது inversion ஆகுதுன்னா obviously data candle அப்படி you can expect that it will lose on everything. So you need to be a little bit careful. And if you go to 1 minute, you don't get anything so far. You don't have like this is the engineer liquidity here, okay? And we are holding out of this level. Let me see what's going to happen.
So we are taking that high and we give that inversion here. So would I go for it or what? And we got that 15-minute travel gap here. So I don't know what is going to happen next. So that's why I'm just kind of waiting for a bit. So, nice job, man. Um, Let me wait, bro. Let me wait. We have a breakout structure displays later. We are up 3 minutes. Okay. One back. So after we reach this point, we give the breakout structure, we give that inversion. So we got a big family gap here. After this, creative we might hold this level and goes up. So that's what I'm expecting. So here is the same thing. We are, of course, we are holding this level, and we are literally trading out of this 15-minute gap. If it's hold, we need to be extremely bullish. If it's not hold, then we can think of go for sell. Mm, yeah, let it slip. Inversion. If the whole thing is just a manipulation, and if it's a real breakup structure, then we are like, okay, let me see. Who knows? As soon as please reach tap that level, reach this spot, that nice reaction. அதான் சொன்னேன் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டுனா அது சரியான reaction இருக்கும். So you can clearly see it's still holding that level. Inversion breakup structure, it's permanent level. And some is not quite clear between its inversion and remove. Fucking hell, bro. No stretch, bro. So that's the energy. No Sean entry. Stop it right. In the lower period, below obvious wait for it. Wait here. 15 minutes and another method today. 15 minutes, yeah, if it's an innovation, then it will be a big action for us. So innovation is and the field technology will obviously could have this was one man. What the fuck? Right, and just idea and making that. Obviously, in the entry of this content is another take to become a whole point. So you are like fucking break your man. Fucking break your bro.
அதாவது இந்த ஹை எடுத்துட்டு என்ன நடந்திருக்கும்? அந்த ஹை எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு அந்த புற்றுநோயில ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. யூ காட் தட் inversion plus break of structure here. இந்த parallel உள்ள போனோம்னா stop with high. எல்லாமே ஹைண்ட்சைட்ல சொல்ல ஹைண்ட்சைட்ல சொல்ல முடியும். எல்லாமே வந்து ஹைண்ட்சைட்ல ஸ்டாப் வித் ஹை, ஸ்டாப் வித் ஹைன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்க வேண்டியதாங்க. அங்க மார்க்கெட் போயிட்டே இருக்கலாங்க. You got a clean inversion man. இந்த இடத்துக்கு போன உடனே you get a really clean inversion. இப்போ ஒரு நைட்ல 5 மணிலேருந்து முடியுது. அப்பா, சரியான டாப்லாம் அந்த இடத்துக்கு எக்ஸாக்டா அந்த இடத்துக்கு போனோன்னே நல்ல ஸ்பெகுலேஷன் இது. ஐ அப்ரிஷியேட் த ஸ்பெகுலேஷன். இத விட இதுல எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃப்யூஷன். பட் இதுல பாரு அப்ரிஷியேட் த ஸ்பெகுலேஷன். இந்த இடத்துல அழகா பை பண்ணலாம்னு தெரியும் எனக்கு. பை பண்ணலான்ற அளவுக்கு போயிட்டேன். ஹெசிடேட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளவுதான். அந்த இடத்துல நான் யோசிக்காம எடுத்திருக்கோம். அந்த 3 மினிட்ல டேப் ஆன உடனே 0.3 0.25 அதுல ஹோல்ட் ஆகி திருப்பி போறப்போ திருப்பி ஹோல்ட் ஆகி திருப்பி போயிட்டு திருப்பி ரிஜெக்ட் அந்த இடத்துல நோக்கி போட்டிருந்தோம்னா ஆப்வியஸா அந்த இடத்துல ஒரு பொசிஷன்ஸ் க்ளோஸ் இந்த இடத்துல எல்லா பொசிஷனும் க்ளோஸ் இந்த இடத்துல ரீச் ஆன உடனே எல்லா பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் ப்ரோ நான் சொல்றேன். நீ பிளான் பண்ணிட்ட லெவல்ல உன்னோட பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடணும். பிகாஸ் தட்ஸ் த கீ லெவல் ஃபார் திஸ் ரேஞ்ச். இட்ஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது எல்லாமே லிக்விடிட்டி தான். ஈக்குவல் லோஸ் எல்லாமே லிக்விடிட்டி தான். இந்த இடத்துக்குள்ள போன உடனே டிராப் அப் பிக்கஸ்ட் இன்வர்ஷன் ஆஃப் பிளேயர். We don't know because if I clock the whole range, we are at the equilibrium level தான் இருக்கோம். போனோம்னா பிக்கஸ்ட் இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு. பேரலல் ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் செல்லாம் பண்ண முடியும். மீட்டருக்கு பார்க்கலாம். இன்வர்ஷன் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ 3 மினிட்ல 2 series break of structure. மினிட்ல we got this in இந்த இடத்துக்குள்ள போன உடனே மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட். அந்த கேண்டில் க்ளோஸ் பிலோ திஸ் ரேஞ்ச். ஸோ இந்த ஏரியா நம்ம ஒன்று ஆக்டிவா பார்ப்போம். அப்போ ஆகணும். இந்த ரேஞ்ச் என்ன நடக்குது வந்து இப்போ செல்லிங் வச்சுக்கோங்க. செல்லிங் inside this range. என்னத்தை டார்கெட் பண்ணலாம்? இந்த ஹோல் ரேஞ்சுக்கு 50% பார்க்கலாம். இந்த இடம் அது 3 மினிட்ல ஏதோ அலைன் ஆகுது. எப்போ அலைன் ஆகுது இதோட அலைன் ஆகுது. ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னும் அதுக்கு பார்க்கல. Three minutes, 5 minutes. இப்போ ஹைட் கேப் ஓப்பன் ஆகிட்டு 42 செகண்ட்ஸ். இப்போ ஆயிடுச்சு. ரைட் கேண்டில் என்ன அது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. கேப் ஓப்பன் ஆகுது. இதுக்குள்ள நமக்கு ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா would be more happy to sell it in that California and in the இதெல்லாம் டார்கெட் பண்ணிடலாம். minutes நாகல எமோஷன் இல்லாட்டி minutes
5 minutes. Okay. Oh, then we to the go. 50% will increase for 90. Okay. This is very important. This is very crucial. So from this is very crucial. So for confusion, the confusion is if this is the real move, this is in the 5 minutes before in the mode and the most real move now, regular place hold down. So regular place hold actually if it's hold inside the range, we can go super bearish. If it's felt to hold inside the range, if it's just closed above and holding there, then it's want to go higher. We can target higher prices because it's already reacted out of this level. So in that I think bother we can be super bullish. So ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗಲ್ಲ 15 minutes ವರೆಗಿನ still holding price for the range 75 ಗೆ போயிட்டு அதுல hold ஆயிடுது. What happened in 25 did on everything one night like nice drop and tested back higher. Let me see what happened here. ஒருமே சரி ஒன்றும் அதில் எட்டு பிரச்சனை இந்த trade எடுத்துக்கலாம். That's a good trade. That's a good take profit. மேல எடுத்துச்சு எடுக்கலாம். That's okay. That's fine. It's all right. It happens. பேஷண்டாக இருந்தீங்கன்னா உனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். If you're very patient, you will get information fluctuations. ரெண்டாவது இந்த 15 மினிட்ஸ்ல ஒரு விக் இருக்கு. இந்த விக் மட்டும் எனக்கு இங்க ஒரு 50% இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைல எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது, தாட் ப்ராசஸ் இருந்தது, எல்லாமே இருந்தது. பட் ஆனா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கு ப்ரோ. பட் ஆனா நான் மறந்துடக்கூடாது. அந்த தடவை செல்ஃபோன்லாம் சொல்லி ஃபோனை கூட ஓப்பன் பண்ண ப்ரோ. ஒரு செகண்ட். அப்புறமா ஏதாச்சும் பார்த்துட்டு சரி வேண்டாம். இட்ஸ் ஓகே. அப்படின்ட்டு சரி அவங்க ரொம்ப திங்க் பண்ணாத. ரொம்ப திங்க் கிடைக்காது. நாடு விட்டு பார்த்துக்கலாம்.
Hello. சொல்ல சாரி if you are in control and if you are patient, ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் பிளே அவுட் ஆகணும் வச்சு இது வந்து ஒரு பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் இது புல் பேக். ஸோ இந்த லிக்விட் எடுத்துட்டு இதில் ஃபுல்லாக போயிட்டு ஒரு இன்வர்ஷன் ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் மார்க்கெட் மேக்கர் மாடல் இது literally we can target the lower prices today. ஏன்னா ஒரு கீழே லெவல் பிரைஸ் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கு அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கேன் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் ரெண்டல் லிக்விடிட்டி இதை எடுத்துட்டு பேசிக்கல அதை கொடுத்துட்டு ஆஃப் பிகாஸ் வாஷ் கோ ஃபர்ஸ்ட் செல் காட் இட் 5 மினிட்ல கூட கேண்டில் கீழே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு and we are created a bearish target. So obviously we should be bearish inside the range. The tiny close higher, you can be you can be bearish. So there is no point of thinking about bullish. Okay. And then a 15 minutes in the inversion order, that's one saddest thing. That's one thing is not good. And the but this is like 9 o'clock candle. Is it 10 o'clock candle? 9 o'clock candle highest sweep on ordinary drop. So obviously we can expect the price till here today. இந்த ஃபேர் கேப்ல போய் ரியாக்ட் ஆயிட்டு வந்துச்சுல திருப்பி உள்ள போயிட்டு ரியாக்ட் ஆகாதா ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? They want to sell here, bro. Not here. That's it. The sell here is the lot of here. Okay, that's awesome. That's awesome. Let's go for that. Let's go for that. You know what? So the idea is very simple. The idea is very simple. We are with a breakup section. Boom, boom, boom. We pull back, 3 minute holding inversion, holding breakup section. So obviously you would look like to go for sell here. It's one of the target as well. So if this rally here pulls and push lower, yep, that's nice. We have to see it's holding here and drops lower. That's a phenomenal thing. So, okay, I'll take one position today. Just go for one more position.
Okay, let's do it. To sell, my stop loss would be the third candle high, and I would target the equal lows. My break-in point would be what? Yeah, we are holding 3 minute inversion. That we are really nice. We are really nice. I really get tap drops lower, so it's pretty good sign. So as soon as it's break this low, and I want to see what's going to happen here. So if this this is the data candle, right? So we can target till this point, and my stop loss would be here, and I would target basically basic low should be my target, and this should be higher, but this is pretty fine. Oh, equal lows, London low should be the first target, Asian should be the second target. That's what I planned. Let's see how it's going to work. So stop loss would go to third candle high. So we don't like to see the price react here. Even if it reaches this spot, we would go for trade because it's a clean inversion, bro. There is no point of price coming back here. So even if it inverted and go back and come back lower, I'm pretty good with this. I will plan for another trade here. If both not worked, I'm good for a trade and I can walk away. This is pretty good. So you're targeting this lows. So after breaking this level, you can go break it. So my break-in point would be you should have some break-in point, bro. You should have a break-in point. As soon as we reach this point, I will go break even. Until then, I don't want to do anything. So you balance to that level, with that inversion, holding, break, value tap, drop. So we don't like to see any place reach this spot. And 15 minutes also got inverted. So that's a good signature, bro. Don't panic. It's stop loss, it's stop loss. Accept the stop loss. 300, $500 just different high stop. If it's stop out, we are done for the day. We can point it. அவ்வளவுதான் சார் இப்படி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுன்னா சூப்பர் சொல்லி பிளான் ஏதோ பிளான் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணும் 15 minutes போய் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் 15 minutes fucking hell. If you go to 15 minutes, it would be awesome, man. 15 minute, 15 minute, we got a really great innovation. So let's see. இது ஒரு முக்கியமான level, right? The whole range இதை tap பண்ணிட்டு just drop, take this liquidity and fair value gap in 15 minutes, and we go to for the whole range where we are now 75 DIT, unit go. Okay, really great fair value here. Delete delete this. So if it's closed above, we should close the trade and go for buy. Trust me. If it closed above, there is no point we are bearish anymore. We should close it right away and go bullish, and that's the last trade. If we get that inversion. Why? Why I'm changing my direction? Because for this swing, we are dropping down to the 75 DRT, taking that internal liquidity. We are holding out of those fair value gap, and I don't like to see any kind of inversion here. So if there is an inversion, which means it's a breakout structure, and if the probability of the trade will go higher is higher.
So I don't like to see any place reach this spot. If it reaches this spot, which means we are done. We're done with the train. We are done. I don't like to see that fire get this. It's a really nice thing, bro. It's just tap, drops down. Fire gap. It shouldn't go this way, right? It should hold the trade and it just drops down. If it's not, then what's the point of this? But in other hand, it's like on other hand, if you see this whole big swing, you get to the day in this just drops. You get to the top of the full drop. In the lower of the day, there is a night again. So emotion is okay, but in some degree, it is going to be like if you this emotion means we can target this. If this get emotion means this is the target. That's what I'm thinking. And if this get emotion means there is no point for us to. My 50 minutes looks so great. It's like, so good. It's amazing. Now my mind thinks different things, bro. Kaya sa panahon na lang sa tingin.
Mm-hmm. That's not a healthy signature, bro. Salary, emotional, the people bones are imagine. It's not a plan. And in a 3 minute, 50% தான் உள்ள போயிருக்கு. Okay, fine. இந்த எடுக்காமலே இந்த தாண்டி கீழே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா we can go settle in. என்ன பண்ணாரு ஏன்னா ஏன்னா இந்தியன் மெசேஜ் பண்ணிடலாம் பேக்கர் செக்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஹையர் எடுத்துட்டு நமக்கு இன்வெர்ஷன் பேக்கர் கேட்கறது அந்த சரி கிடையாது ஆனால் இது என்ன நடக்கும்னு தெரியல அட்லீஸ்ட் இந்த இடத்துல இன்வெர்ஷன் எடுத்துருச்சா பேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு ஃபாதர் கேட் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல உள்ள பிரிண்டர்ஸ் இல்லை
stop at the height. Oh, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபேவரி அப்புறம் அப்புறம் வைக்கவே புரியுதா? என்ன சார் நினைச்சிட்டு ஆல்வேஸ் பின் அ காட் டேம் ரெக்ரெட்டா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. ஆல்வேஸ் பின் அ காட் டேம் ரெக்ரெட். எப்பப்பெல்லாம் நான் பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் பெரிய ஜீனியஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கணும். அப்பப்பெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் வந்து if you are patient, if you are patient, it will create my friend and really. எனக்கு கடுப்பாக தான் தெரியும் சொல்லிட்டு என்னடா அப்படின்ட்டு
ஏன்னா அந்த இந்த டிபேட் ஃபீல்டு எடுத்துட்டு இன்னும் சான்சஸ் இருக்கு. ப்ரிப்ரேஷனா விட்டுட்டு போயிடுச்சு எங்க போயிட்டு ஷீட்டும் சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கு. சும்மா அது நானே மேலே நானே எடுத்தேன், நானே ப்ளஸ் பண்ணி விளாண்டுட்டேன். எடுத்தது ஓகே, பாஸ் பண்ணுறது ஓகே, எல்லாம் ஓகே. ஒன்று எடுத்துருக்கேன். சொன்ன மாதிரி பாருங்க சொல்லுது. ஏன்னா பிகாஸ் இன்வெஸ்ட் ஆகி ரேட் ஆகி இதெல்லாம் கேட்டு இன்ஸ்டா போட்டுலாம் பண்ணல. பேஷன்ஸ் கேட்டா பேஷன்ஸ் அதெல்லாம் கேட்டுக்க முதல்ல. பேஷண்ட்னா எதுக்கு பேஷண்டா இருக்குன்னு முதல்ல தெரியும். பேஷண்டா எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியாம சும்மா சம்மந்தம்லாம் போய் இங்க எடுக்க வேண்டியது. ஆக்சுவலி இந்த இன்வெஸ்ஷன் இங்க எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நடந்துச்சு சிலர் கேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸா வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல் என்ட்ரி. ஸோ இந்த இடத்துல இங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஆப்வியஸா நமக்கு இந்த ஏரியா டார்கெட் பண்ணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு நாட் ஆஃப் லிக்விடிட்டி பூல்ஸ் இருக்கு. இங்க ஒரு லோ இருக்கு, இங்க ஒரு லோஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம். ஸோ நல்லா பார்த்தா 50 மினிட் இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. டேப் ஆகி ஜஸ்ட் ட்ராப் ஆயிட்டு இருக்கு. ரைட், அப்படி இருக்கிறப்போ வாட் யூ ஆர் டூயிங் தான் எனக்கு கேட்குறேன். திரும்ப திரும்ப கேட்குறேன், வாட் யூ ஆர் டூயிங், வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ. ஸோ நான் பை பண்ணணும்னா எனக்கு இது இன்வெர்ஷன் ஆகி இது பிரேக் ஆகணும்.
அப்பதான் பை பண்ணலாம். அட்லீஸ்ட் நான் வந்து இதையா டார்கெட் பண்ண முடியும். ஹோல் ரேஞ்சுக்கு இதையா டார்கெட் பண்ண முடியும். ஸோ அது இல்லாட்டி நான் பை பண்ண முடியாது. பை பண்றதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. வேலிட் ரீசன் இருக்கு. என்ன ரீசன்னா இட் பி லைக் ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் நம்ம எடுத்துட்டு print ஆன ஃபர்ஸ்ட் லைக் இது. ஃபர்ஸ்ட் லைக் இதுல ஹோல்ட் ஆகி வந்து பிலோ எடுக்குது. நான் அதுக்குள்ளேயே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபார்மேட்ஸ்ல போய் பார்க்குறப்போ கிளீன் லிக்விடிட்டி இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்றது தான் இட்ஸ் ஹோல் கேம். ஏன்னா ஃபார்மேட்ல மட்டும் பாரு, பிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹிட் ஆல் திஸ் லெவல்ஸ். இந்த இடத்துல எந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்முலா ஜஸ்ட் ட்ராப் ஆல் த வே டவுன். இந்த லிக்விட் இன்டர்னல் தான் லிக்விட் இன்டர்னல் லிக்விடிட்டி ப்ளஸ் பிக் ஃபேவர் கேப் 730 ஆர்டிகுள்ள வந்துட்டு we balance the 3 minute gap drops 1 minute gap drops down. So if I want to go bullish, I want to see this get invert and it gets broke. So if it is volume, if it's a volume trade, then we can target happens. If it's not, little bit tricky. Let's see. ரெண்டாவது ஜிபிஎஸ்ல எதுக்கு வச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு சத்தியமா தெரியல. அதே நான் ட்ரேட் பண்றதும் கிடையாது, ட்ரேட் எடுக்கிறதும் கிடையாது. தேவையில்லாம அதை எனக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. நல்ல ட்ரேட் தான் இங்க எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி நல்லது.
ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் 5 வேர்டு தான் சொல்லியிருந்தேன். லாஜிக்கலா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வெளில ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. Should I expect the price to go here? If it inverted, we can target this and we can be bullish. Or I'll just not let me serve with that. It's fine. If I'm profit book that, then go to the next. இன்னும் நல்லா சொல்றேன் நான். அது மட்டும் புரியல எனக்கு. அதாவது எல்லாம் ஹை எடுத்தாச்சு. பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு. இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஃபேவரட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இதுக்குள்ள போனோம்னா என்ட்ரி எடுக்க போறேன். ஸ்டாப் லாஸ் மேல போட போறேன். இதை தாண்டி கீழே க்ளோஸ் ஆனாலும் பிரேக் பண்ண போறேன். இதை தாண்டி நீ என்ன பண்ண நினைக்கிறேன் மட்டும் சொல்ல. அது லாஸே கிடையாது அப்படி. இப்போ நான் எடுத்த ட்ரேடு இந்த இடத்துல எடுத்த ட்ரேடு அது எடுத்தது சரியான லேட். ஒண்ணு எடுத்தது சரியான லேட். அது லாஸே கிடையாது. அப்துல்சா அப்துல்சா அது வந்து லாஸே கிடையாது.
Okay, target. But to a particular amount. Orange. Low displacement அங்க வச்சு பை பண்ணிட்டே பண்ணிருக்கோம். அங்க வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டார்கெட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட். ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இந்த இடத்துல வந்து இந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் எடுக்கணும். அது இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்னா அது நடந்துச்சுன்னா இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டா இருக்கும். செகண்ட் டார்கெட் இன்வெர்ஷன் ஆகி பேசிக்கல போச்சுன்னா அந்த டைம் பேச 75 DRTல is clean supported வந்துட்டு now we need to change this to the delete flow size something and இன்னும் inversion ஆகல and it's also created a gap here. We will go stop loss இங்க இருக்கு நமக்கு. So obviously this guy should be the first target and this should be a second and then Friday நாள நான் இங்கே எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் நினைக்கிறேன். What do you think? ஏன்னா யோசிக்காம இந்த இடத்துல தாண்டிக்கிட்டு போட்டேக்க வேண்டியது இன்னும் அவசரம் பண்ணியாச்சு. எங்க வந்து போறேன்
இங்க எடுத்துட்டு வந்துடும் இன்டர்வியூ அவசரப்பட்டு இம்பேஷன் தான் சொல்றேன் இன்னைக்குமே. ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல வந்து பேஷண்டா இருந்தேன் ஹரிஷ். பயங்கர பேஷண்டா இருந்தேன். பயங்கர ஃபோக்கஸ்டா அதுக்கு இதுக்கு வெயிட் பண்ணேன். அந்த இன்டர்வியூ மிஸ் ஆயிடுச்சு. பறந்து போச்சு. இப்போ இந்த இன்டர்வியூல நான் வந்து பேஷண்டாவே இல்ல. இம்பேஷண்டா இருக்கேன். ஏன் ஏன் இந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் வெயிட் பண்ணி நான் வந்து இன்டர்வியூ மிஸ் பண்ணிருந்தேன். ஸோ அடுத்த இன்டர்வியூ எங்க மிஸ் பண்ணிட போறோம் மற்றும் பயத்துல நான் ஃபாஸ்ட்டா போய் இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன். ஸோ இது பிரேக்அப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கு. இது பிரேக்அப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கு. பரவாயில்லையா கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க தான் ஒரிஜினல் பிரேக்அப் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த இடத்துல இந்த என்ட்ரி எடுக்கிறீங்க ஸ்டாப் லாஸ் இருந்தா இது ஹோல்ட் ஆகல அப்படின்னு ஆல்ரெடி என்ன க்ளோஸ் பண்ண போல ஸ்டாப் ரொம்ப கம்மி. ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி. பட் ஆனா ஆனா நான் வந்து அப்படி பண்ணாம இந்த பிரேக்அப் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா இங்க இருக்கு என்ட்ரி ஃபுல்லோ இங்க ஒரு மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஃபுல் இங்க ஒரு மாதிரி. ஸோ இது ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா தாண்டி கேன் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா இந்த லிக்விடிட்டி தான் போய் டார்கெட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? There is no point of sitting and saying this. So, message. What I'm last idea. Just today. I மட்டும் 5,000 என்னோட ரிஸ்க்கை தாண்டிட்டேன். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு க்ளோஸ் த டே 5% இது பண்ணீங்க. ஸோ அது ரொம்ப கடுப்பாக சொல்லிச்சு அடிச்சு உடைச்சிடலாம் கூட ஆக்சுவலி. அதே கேம் தான் சொல்லி திரும்ப 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 அதே கேம் ஆடிட்டாங்க. திரும்ப 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 நான் ப்ளே பண்ற கேம் ஒரே கேம். ஃபக்கிங் ஸ்டூபிட் ஆஸ் கேம். ஒரு ஃபேமஸ் ரெண்டுமே மிஷன்ஸ் கடுப்பாக இந்த ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ கடுப்பாக நான் இந்த இடத்துல எடுத்தேன். கண்ட்ரோல பண்ண முடியல. கடுப்பாருங்க. என்னதான் ட்ரை பண்றேன். நல்லா ஸ்பெகுலேஷன் பண்றேன். அடுத்த கிளீனா ஸ்பெகுலேட் பண்றேன். இமோஷன் மாதிரிலாம் ஆச்சு. ஆப்போசிட் லிக்விடிட்டி ஸ்கில் இருக்கு. அந்த டார்கெட் பண்ணலாம் தெரியுது. ஸோ பேஷனாக வெயிட் பண்ணி இதில் இமோஷன் ஆச்சு. இதில் இருக்கு. எல்லாம் பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு. திருப்பி இந்த இடத்துல தான் பை பண்ண ஆரம்பிச்சேன். எல்லாமே பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திருப்பி இந்த இடத்துக்குள்ள போயிட்டு இல்லை ஹோல்ட் ஆகணும். உடனே செல் பண்ணி நான் செல் பண்ணல. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல என் ஃபேவரி அப்கிரேட் ஆனால் இதில் செல் பண்ணேன். ஸ்டாப் ஆகிங்க போட்டுருங்க. ரைட்டாக போச்சா இது வரைக்குமே போக கிடையாது. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அது போக கிடையாது சொல்லி
வச்சு நல்லா அதாவது சாப்பிட்றதுக்குலாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். காசு வச்சு அப்படியே சாயந்தரத்தை டயர் போவோம். இந்த கிரிக்கெட் டார்கெட் போவோம். So, வெளியே வந்துட்டு லாஸ்ட் நாட்டில் நம்ம பண்றது எதுக்கு நம்ம எதுக்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் ஆங்கிள் இருக்கு இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு ஹோல்ட் ஆயிருக்கு இது பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு திருப்பி இதுக்குள்ள போயிட்டு ஹோல்ட் ஆகி டிஸ்பிளேஸ் ஆகி இது தரல பிரேக் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாப் வச்சிருக்கேன் டார்கெட் என்ன பண்றேன் இந்த லிக்விடிட்டிஸ் பண்றேன் இந்த லிக்விடிட்டிஸ் என்னது சார் டேட்டா கேண்டல் லோ இருக்கு சேஷன் லோ இருக்கு இங்க நமக்கு டேட்டா கேண்டல் லோ இங்க இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸா டேட்டா கேண்டல் லோ டார்கெட் பண்ணலாம் டேட்டா கேண்டல் லோ இருக்கு நிறைய டார்கெட் பண்ணலாம் ஸோ டார்கெட் பண்ணால் லிட்டரலி 7 ஏன்னா எனக்கு லாஸே இல்லை அதான் எனக்கு பிரச்சனை புரியுதா எனக்கு இந்த ட்ரேட் எனக்கு லாஸே கிடையாது இதை நான் மேனுவலா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் பல பல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இதை நான் மேனுவலா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே நான் பை பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் மேனுவலா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஓவரால் பார்க்குறப்ப நான் வந்து இந்த லாஸே இல்லாத ட்ரேட்ல நான் ஒரு 500 லாஸ் பண்ணேன் புரியுதா இந்த லாஸே இல்லாத ட்ரேட் இந்த இடத்துல நான் என்னோட என்ட்ரி இருந்தது இந்த இடத்துல என்னோட என்ட்ரி இருந்தது அடுத்தது ஃபேர் வேல்யூ அப்கிரேட் ஆச்சா ஸோ இந்த இடத்துல என்னோட என்ட்ரி இருந்தது அடுத்து ஃபேர் வேல்யூ ஆச்சா அதில் வந்து டேப் ஆகிறப்போ அது வந்து என்னோட என்ட்ரி ரெண்டாவது என்ட்ரி இங்கே இருந்திருக்கணும் ஸ்டாப் வந்து இங்கே இருந்திருக்கணும் சூப்பர் அந்த டேக் ப்ராஃபிட் வந்து இந்த லிக்விடிட்டிஸும் எல்லா லிக்விடிஸ் வந்து நான் டார்கெட் அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் வச்சிருந்திருப்பேன் பட் ஆனால் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு அங்கே அவ்வளோ அளவா ரேட் பண்ணுறேன் அவ்வளோ அளவா ரேட் பண்ணுறேன் அவ்வளோ அளவா ரேட் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு அப்படி கடுப்பு புண்டாது ரேட் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன் பார்த்தா இந்த உட்காந்துக்கிட்டேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லு இப்போ இதையும் க்ளோஸ் பண்ணுவேன் இல்லை இதில் லாஸ் வாங்கிட்டு போக 2% நீ ஏதோ பண்ணிட்டு போறீங்க லாஸ் வாங்கு ப்ராஃபிட் வாங்கு மைதா போடுங்க ஒரு ட்ரேடை எடுத்துட்டு நான் ஸ்டாப் லாஸ் ஆகி டார்கெட்டையும் போட்டு போய் தொலைடா தயவு செய்து பெரிய மயிறு மாதிரி அனலைசிஸ் பண்ணாம இது வந்து லாஸே கிடையாது சார் வெரி மயிராக சொல்றேன் இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல முக்கியமான லெவலுக்குள்ள போனோன்னே பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இன்வர்ஷன் ரெண்டு டைம் ஃப்ரேம்ல இன்வர்ஷன் ஆச்சா ரெண்டு டைம் ஃப்ரேம்ல இன்வர்ஷன் ஆச்சா இங்க பிரேக் ஆஃப் ஃபேர் வேல்யூ பிரேக் ஆச்சா இதுக்குள்ள செல் பண்ணேன் இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆகாத வரைக்கும் செல் மட்டும் தான் நீ பண்ணணும் ஆப்போசிட் லிக்விடிட்டி இது இது மொத்தமும் டேட்டா கேண்டில் சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்போ டேட்டா கேண்டிலோட லோ எடுத்து ஆகும் ப்ரைஸ் ஸோ அதை எடுக்கிறது ப்ரைஸ் கண்டிப்பா வரும் எதுக்கு அதுக்கு இடையில நீ வந்து ப்ரைஸை வந்து போட்டு சாவடிக்கிற சார் அதை போட்டு அப்படியே போட்டு இது பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி இப்படியே ஒரு மாதிரி பண்றது நீங்க இந்த மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி பண்றது உண்மையில சொன்னா நீ ஒரு சைக்கோ மாதிரி பண்றது பண்ணிட்டு மார்க்கெட் மாதிரி கொண்டு சைக்கோ மாதிரி பண்றது கடுப்பா இருந்தது என்னத்த ட்ரேட் பண்ணி நான் என்ன கிழிச்சு என்ன ஆரோக்கிய தரேன் எதுக்கு இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஆப்வியஸா ஒரு என்ட்ரி பண்ணிட்டு அதை மயில புழுகிற மாதிரி விட்டுட்டு வந்துருங்க ரீசன் இருக்கு விட்டுட்டு வந்துருக்காங்க பிளான் பண்ண டேக் ப்ராஃபிட் போய் அடிக்குது ஓகே அது அடிச்ச உடனே என்ன நடக்குது
பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரக்சர், இன்வர்ஷன், ஃபேர் வேல்யூ. இதுக்குள்ள செல் பண்ண வேண்டியது. இதுல என்ன இருக்கு? இந்த இடத்துல இவ்வளோ செல். இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் இல்லையா? உள்ள ஏதாவது இன்வர்ஷன் பார்த்தா ஒன் மினிட்ல ஒரு இன்வர்ஷன் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்டாப் லாஸ் ஆகும். ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்டாப் லாஸ் ஆகும். நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மூடி வச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இன்னைக்கு டன் $800 டவுனு க்ளோஸ் பண்ண வச்சுட்டு தயவு செய்து ரெசிபியை வாங்கிட்டு சொல்லுவாங்க எனக்கு கோல்டு ட்ரேட் பண்ணா கோல்டு ட்ரேட் பண்ண ஜிபிபி ட்ரேட் பண்ணா ஜிபிபி ட்ரேட் பண்ண எனக்கு ஏதாவது ஒரு மார்க்கெட் ட்ரேட் பண்ண 2 மார்க்கெட் ட்ரேட் பண்றது மாதிரி ஸ்டாப் பண்ண 2 மார்க்கெட் ட்ரேட் பண்ண வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஓகேவா? ரெண்டாவது இதுல வந்து நீ பக்கவா ஸ்பெக்குலேட் முடிஞ்சிச்சு. இங்க வந்து எல்லாமே நடந்துச்சு. இது வந்து 3 மினிட்குள்ள போயிடுச்சு. 1 மினிட்ல இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம். இல்ல இன்வர்ஷன் ஆச்சு எடுக்கலையா? ஸோ என்ன இருக்கு அடுத்து? இன்வர்ஷன் மட்டும் ஆகல. பிளஸ் வேல்யூப்ல ஹோல்ட் ஆகுது. வேல்யூப்பும் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அது ரெண்டுலயுமே ஹோல்ட் ஆயிட்டு இட்ஸ் ட்ராப் ஆகும். அட்லீஸ்ட் இங்க எடுத்துருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் இங்க எடுத்துக்கலாம். அங்க எடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்விங்குக்கு இந்த ஸ்விங் வந்து என்ன பண்ணுங்க பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிட்டு இந்த வேல்யூப் உள்ள வந்துட்டு அகைன் டிஸ்பிளே இங்க போய் எடுத்துருக்கேன். ஸோ ஓகே ஃபைன். ஒரு வேல்யூப்பும் ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்குது. லைக் லோ ஹை இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ ஓகே ஃபைன். இட்ஸ் லைக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது உள்ள போயிட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி ஃபேர் வேல்யூ கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன். ஃபேர் வேல்யூ கிரியேட் ஆகி உள்ள பொசிஷன் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஸ்டாப் லாஸ் மேல போட்டுருக்கேன். ஆப்வியஸ்லி குட் ட்ரேட். ஆப்வியஸ்லி குட் ட்ரேட். இந்த இடத்துல போய் சொல்லக்கூடாது. எங்க ட்ரேட் பண்றோம்னா இந்த இந்த டார்கெட் லிக்விடிட்டி டார்கெட் பண்றோம். ரெண்டாவது 15 மினிட்ல ரெண்டாவது 15 மினிட்ல இந்த லிக்விட் இந்த ஏரியாக்குள்ள போன உடனே we get a பிக் ஃபக்கிங் இன்வர்ஷன். பிக் பிக் இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரெண்டாவது ஆப்வியஸா பிக் இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஆப்வியஸா இதுதான் டார்கெட். ஏன்னா இது வந்து டேட்டா ஹை. இது வந்து டேட்டா ஹை டேட்டா லோ. டேட்டா லோ வந்து எடுத்து அவங்க ப்ரைஸ் அதுக்கு வரணும் ப்ரைஸ். ஸோ அதான் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட். இது இன்வர்ஷன் ஆகி கீழே இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆகலைன்னா எனக்கு ட்ரேட் முடிஞ்சு சொல்லி அதான் தூக்கி போட்டு போயிடு. அவ்வளோ கடுப்பா இருக்காங்க. ஒன்றும் கோல்டு வச்சுக்கோ. இன்வர்ஷன் என்னன்னா நான் திருப்பி ஒரே கேம் ஆடிட்டு இருக்கேன் சொல்லி நான் புரியுதா எனக்கு 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 என்ன எடுத்த ட்ரேடே ஸ்டாப் லாஸே அடிக்கல. ஆனா நான் மேனுவலா க்ளோஸ் பண்ணி திருப்பி பை வேற பண்ணிட்டேன். புரியுதா? அவனுக்கு ஒரு தப்புல 2 தப்பாயிடுது. ஒரு தப்பு க்ளோஸ் பண்ணாரு. 2வது தப்பு திருப்பி மறுபடியும் என்ட்ரு ஆனாரு. ஸோ 2 சம்மந்தமே இல்லாம லாஸே ஆகாத ட்ரேட்ல $600 லாஸ் பண்ணிட்டு வந்தது. இப்ப திருப்பி 3வது ட்ரேட் போயிருக்கேன். ஆனா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் ப்ளே அவுட் ஆயிட்டு இருக்கு. என்னோட டார்கெட் போய் எடுக்க போகுது. அப்படியே கடுப்பு. அது பேஷண்டா உட்காந்து எடுத்துட்டு அதை ஹோல்ட் பண்ண மாட்டேன். கிளீன் ப்ரோ. கிளீன். என்னங்க நடக்கல? ஹோல்ட் ஆகுது, ட்ராப்பு, திருப்பி புல் பேக், திருப்பி ட்ராப்பு, அழகான ஃபேர் வேல்யூ கேப், கண்டினியூஸ்லி ஹோல்ட் ஆயிருக்கு. பிரேக் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். பிரேக் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிரியேட்டட் ஃபேர் வேல்யூ கேப். ஆப்வியஸ்லி இது ஹோல்ட் ஆகணும். இந்த மொத்த லிக்விடிட்டியும் எடுக்கணும். வீக்கல் லோஸை தான் டார்கெட் பண்றோம். வீக்கல் லோஸை டார்கெட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். இதுவரை முடிஞ்சிருக்கு. இவரை பார்த்து ஒரு பிரயோஜனம் முடியாது. ஸ்டாப் அடிச்சு வாங்கிட்டு போயிடுது. இதுல என்ன நடக்குன்னே தெரியாம செல் பண்ணிருக்கேன். மேட்ரு இது என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம நான் செல் பண்ணிருக்கேன். அதுதான் ம்.
என்ன கடுப்பா இருக்கு எனக்கு இந்த ட்ரேட் இருக்குல்ல இந்த ட்ரேடு எதுக்கு நீ எடுத்த நம்ம தெரியல நீ எதுக்கு எடுத்த நீ எடுத்த நீ எடுத்து ட்ரெயினில் போய் இதில் போல இந்த ட்ராப் பார்த்தோம் மிஸ்டேக் தெரியும் ஓகே ஸ்டாப் அது என்ன பண்ணுங்க பார்த்தா போயிட்டு இருக்கு உள்ள போய் ரிஜெக்ட் ஆக பார்த்துட்டு இங்கே இருக்கு என்ட்ரி சூப்பர் டார்கெட் எதாவது பண்ணுறேன் டார்கெட் லைக் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் தான் ஆல்ரெடி ஒன்று 7.84 வருது ஸ்டாப்ல இங்கே போடுறேன் நான் 6 பண்ணுவேன் சொல்றேன் நான் பண்ணுவேன் என்ன ப்ராஃபிட் பண்ணுறது லாஸ் பண்ணுறது தெரியாது ஆனால் பிஹேவியர் பண்ணுறது அதே மாதிரி கிடையாது எனக்கு கான்ஃபிடண்டாக ட்ரேட் தெரியும்னா நான் எடுத்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் டார்கெட் போட்டு அது நான் மார்க்கெட் மீடியா உட்காந்து நான் பண்ணுறேன் எல்லாமே இந்த இடத்துல நான் வந்து லெட்ஸ் இந்த இடத்துல நான் என்ட்ரிலாம் எடுத்தாச்சு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டாச்சு டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த இடம் ஆப்வியஸாக அந்த இடத்துல இருக்க தான் போகுது மேபி மேபி இதில் ரீபேலன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து இருக்கும் எப்படி வந்து இருக்கும் நம்ம ஆப்வியஸாக இந்த லோ வந்து பைசா எடுத்துரும் ஸோ பிரேக் பண்ண தேவையில்ல வி கேன் மூவ் த ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த இடத்துல பைசா எடுக்கல ஏன் ஏன்னா இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் பிரச்சனை ஆயிருக்கு ப்ரைஸ் இருக்கு இங்க இருக்கு சார் எனக்கு என்ட்ரி பார்த்தா என்ட்ரி இங்க இருக்கு இங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்ட்ரி ஆக்சுவலி இல்லைன்னா லைன் க்ளோஸ் பண்ணி போனாங்க இதுல என்ட்ரி இங்க இருக்கு திஸ் இஸ் மை என்ட்ரி திஸ் இஸ் மை ஸ்டாட்டஸ் ஆல்ரெடி நீங்களும் அடிக்கலாம் Yeah, this honest 2.5 somebody. Honest 2.2 honest 2 ஓகே இதுல ஹோல்ட் ஆகி இதை தாண்டி பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆனோடனே என்ட்ரி எடுத்துட்டேன் அது வேலையபிள் இப்போ என்ட்ரி எடுத்துட்டு நான் திரும்ப கொண்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்னோட என்ட்ரி வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஃபேர்வாலியாவுக்கு மேல ஸ்டாப் வச்சிருந்தேன் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ட்ராடவுனுக்குள்ள இந்த ஃபேர்வாலி கேப்குள்ளேயே நான் வந்து இல்ல இது வந்து மேலதான் போக போகுது அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ரெண்டுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் என்னாச்சுன்னா பெரிய டிஸ்பிளேஷன் ஆயிடுச்சு அப்போ அங்கே ஒரு ஃபேரடி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அது ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருந்தது அங்கேயே செல் பண்ணிக்கலாம் பண்ணல திருப்பி இந்த இடத்துல சம்மந்தமே இல்லாம செஷன்ல ஒரு மேனிபேஷன் ஆச்சு செஷன் லோவை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல தாண்டி க்ளோஸ் ஆகி ஃபேரடி கிரியேட் ஆச்சு இது ஹோல்ட் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸாக இங்கே போகும் இது ஹோல்ட் ஆகி ப்ரைஸில் தாண்டி மேலே இது ஹோல்ட் ஆகி இதை தாண்டி ப்ரைஸ் மேலே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸாக ப்ரைஸ் நம்ம இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் அட்லீஸ்ட் இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுதான் பிளான் பட் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா ப்ரைஸ் அதை வந்து அந்த ஹையை போய் எடுத்துட்டு ப்ரைஸ் இந்த ஃபேரடி போய் இன்வெர்ஷன் ஆகி டிஸ்பிளேஸே ஆயிடுச்சுன்னு தெரியாது ஸோ இது ஒரு ஹை இது வந்து டிஸ்பிளேஷன் இந்த ஸ்விங் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் இந்த லிபிட் எடுக்கணும் இதெல்லாம் ஹோல்ட் ஆகும் அதுதான் இது அது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அது ஸ்டாப் லாஸ் தான் அது இன்னைக்கு 2% ஸ்டாப் லாஸ் உனக்கு கன்ஃபார்ம் உன்னோட பிஹேவியருக்கு நீ பே த பிரைஸ் ஐ பே த பிரைஸ் வாட்ச் எவ்ரி ஃபக்கிங் டே ஐ பே த ஐம் பேயிங் ஐம் பேயிங் த price for every fucking day because of my bullshit behavior, bullshit behavior. Stop loss hunt. Bullshit behavior. Now I'll be able to make I might have check to First one, I start.
இதுதான் சரி நீ டெக்ஸ்ட் ஒரு அடிச்சான்னு like whatever loss money invested 920 and 2% 180, 170, 176, 164, 154, 100, 200, 300, 400, 500, 600. All the trailers $600 loss money. Commission motor $32 motor $925 loss capital getting back to 4%. 4%. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது நமக்கு. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது ஒரு ஸ்ட்ராங் லிக்விடிட்டி இருக்கு. அட்லீஸ்ட் இங்க சும்மா என்னத்த சொல்றது bro. இங்க என்ன நடக்குதுன்னே உனக்கு தெரியாது. என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, என்ன போயிட்டு இருக்கு, என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு, எதுவுமே தெரியாது. இவங்க சும்மா ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கண்ணை மூடிட்டு ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸ். அந்த இடத்துல ப்ரைஸ் வரல சார். அந்த இன்வெர்ஷனே ஆகல சார். ஃபேர் வேல்யூ அப்ப மட்டும் மார்க் பண்ணி சார். ஃபேர் வேல்யூக்கு மட்டும் மார்க் பண்ணேன். இதுதான் ஃபேர் வேல்யூ. இங்கதான் பிரேக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கு. இது புல் பேக் 750 கொடுத்துருக்கு. 50%ல போய் ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. ப்ரைஸ் என்ன பண்ணிருக்கு அதுலேருந்து ட்ராப். இது தாண்டி கீழே க்ளோஸ் ஆயிட்டு, இது தாண்டி பாடி க்ளோஸ் ஆயிட்டு திருப்பி போயிட்டு ரீபேலன்ஸ் பண்ணுது. இதை தாண்டி இங்கே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, இங்கே போச்சா ப்ரைஸ். ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டாப் லாஸ் மூவ் பண்ணி இந்த ஹைல வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ பேஷண்டாக இருந்திருந்தா திருப்பி இதுக்குள்ள போயிட்டு ப்ரைஸ் கால் ஆகி இன்வர்ஷன் பிரேக் ஸ்ட்ரக்சர். ஏன்னா அவங்க ஆப்வியஸா லிக்விடிட்டி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, டேட்டால வந்து எடுக்கும் அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? என்ன மயிர போகிற மார்க்கெட்டிங் சத்தியமா தெரியல சார். என்ன மயிர போகிற மார்க்கெட் பண்ணு சார் என்ன பட்டது. எல்லாமே இன்வர்ஷன் ஆச்சு, பிரேக் ஆயிடுச்சு சார். நான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. எல்லா இன்வர்ஷன் ஆச்சு, பிரேக் ஆச்சு, ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. ஸ்டாப் சர்டிஃபிகேட். I don't know what I'm doing, and I don't know how I'm going to survive in this game now. என்ன பண்றதே தெரியல. உட்காந்துட்டு what was it down?